everyone, good evening and welcome to 𝐲𝐻 Speaking Speculation. This is me, 𝗁𝐿𝐴 Caroline from 𝐕𝐻𝐻 Academy. And this is me, Hannah Kishaji. So we are back with another exam model discussion for you guys, and we have picked a very interesting topic as well. So നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്, വി കം വിത്ത് വെരി ലോങ് ക്യൂ കാർഡ്സ് ഓൾ ദ ടൈം. സോ യെസ്, നമുക്ക് എക്സാമിനും അതുപോലത്തെ കാർഡ്സ് തന്നെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ യു വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗെറ്റിംഗ് വെരി ലെങ്തി കാർഡ്സ്, അങ്ങനെയല്ല. എന്നാൽ പോലും പൊതുവേ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരുപാട് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സും കുറേ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുമുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാസ്കുകളാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ കാണാറുള്ളതും. സോ വി ഹാവ് പിക്ഡ് അനദർ എക്സാം മോഡൽ കാർഡ് ഫോർ യു ഗൈസ് സോ ദാറ്റ് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സാമിനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രാക്ടീസും ആ വാക്കുകളായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്കത് prepare ചെയ്ത് പോവാം. Okay, so that is the entire intention of this task, this live session as well. So yes, welcome everyone. So we hope you guys are having a really good time. How is the weather there? Yes, I was about to ask that. Yeah. Okay, so we hope you guys are healthy and safe. Yeah, stay safe. And it's like raining, like really like raining cats and dogs everywhere, and yes, it's boring. yes, it is. And we've been waiting for this actually, but then when it came, it's like we're finding it hard to handle it. Yes, I'm not a fan of rain, are you? I used to be not, but now I think I kind of like it. I don't. Even I was taking the speaking club and students were asking me the same question. How's the weather there, ma'am? I was safe. I said, I hate rain. That was the first reaction. The only reason, if I don't have to do any work or anything, if I'm free, then I love it. That I makes love sense. that better. I really like to be in my couch and binge watch things. But if I have to be at work or take classes or anything like that, then I am not a fan of rain. I think it applies for everyone too. Yeah, right? maybe. Like some people really love rain, so they're very poetic about it and all that. And some others are like, oh no. But you used to hate rains back in the childhood days? Yeah. No, I don't. Like I see? used to like to play in the rain, but now I don't because I'm grown up now. And it would change. Sometimes we liked rain, sometimes we wouldn't. Like in the past few years, like I didn't like rains much, but now I think like it's fine. I mean, it's a different experience actually. Yes. Yeah. Nevertheless, I hope it is not affecting your preparation. Your preparation is going well and you guys are getting some time to learn and things like that, and your preparation is going as you expect it to be. Okay, so yes, ഇന്ന് നമ്മൾ വേറെ ഒരു എക്സാം മോഡൽ കാർഡാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാർഡ്. കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിംഗ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്ലിനിക്. യൂഷ്വലി നമുക്ക് അങ്ങനെ പൊതുവെ കാണാറില്ല, ബട്ട് ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്ലിനിക്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് 19-year-old ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കുറച്ച് ഡിസ്കംഫേർട്സ്, എസ്പെഷ്യലി കണ്ണിന് കുറച്ച് ഡിസ്കംഫേർട്സും പ്രോബ്ലംസും ആയിട്ട് നഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു. നഴ്സ് സംസാരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നഴ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ കോസസ് എങ്ങനെ അത് റിസോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഷീ ഈസ് ഓൾസോ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഹിം ടു കൺസൾട്ട് ദ ഡോക്ടർ ആൻഡ് കുറച്ച് പ്രിക്കോഷണറി മെഷേഴ്സ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാർഡിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് മച്ച് ടൈം വി വിൽ ഡിസ്പ്ലേ ദ കാർഡ് ഓൺ സ്ക്രീൻ. യു വിൽ ഹാവ് 3 minutes to go through the card. Understand the context, prepare yourself with the opening statement, the initial assurance, all the questions you need to ask, and how we'll be explaining each task as well. Okay, so you will be able to see the card on screen now.
Okay. Okay, so we hope you guys have had a thorough read and you understood all the points in this particular cue card. And we also believe that you have an idea, like an execution plan. Yes. ഇത് എങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ, എങ്ങനെ വേണം പറയാൻ എന്നൊരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So yes, we have a lot of people saying good evening, Yogeshwari, Abhi, Merlin, good evening everyone. We hope you're having a really good time. So yes, without wasting much time, let's start with these cards explanations and discussions. So first, I would like to know from their end, is it a known case or an unknown case? Please comment. Known case ആണോ unknown case ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചിട്ട് എന്താണോ തോന്നുന്നത്? Please comment in the comment section. Abhi പറയുന്നു, it's a known case. As they mentioned, you have just examined the patient. Very good, brilliant. Yes. Any other response? Shitu, good evening. Hi. You can share your guess, like even if you're just guessing from what you read, what you actually understood. See, the perception of a card varies from person to person. Okay, ഇപ്പം ഞാനൊരു കാർഡ് നോക്കിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഹാൻ അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. It will be different with each people. So if you find it in a different way, let us know. Okay. Yogeshwari is saying it's non, Merlin is saying it's non. So I think there is no confusion for them about this card because just examine cases known ആണെന്ന് candidates എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം. Very good. My second question, നിങ്ങളുടെ പേര് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയണോ വേണ്ടയോ? Think about it. Do you need to tell your name? Like, I'm the registered nurse or I'm the staff nurse working in this university, whatever the introduction is. Do you need that or not? Type yes if you think it is yes. If no, type no. What do you think? Do you need to tell your name or not? Abhi is saying no need. Yogeshwari is also saying no. Yes, since it is mentioned you have just examined, നമുക്ക് introduction പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Only thing you have to do is during the 3 minutes preparation time you should ask interlocutor, may I know the name of the patient? So in this case, let's call this patient. Would you like to name him anything? Any random name? Ryan. Okay, Ryan. Let's call this patient Ryan. Fine. So let me know how you would start this role play. Okay, I would like to hear from your end. What do you guys think? എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു introduction? How would you start with it? The patient's name is Ryan. Let us know in the comment section. Merlin is saying thank you for your cooperation. You need to add your there for the examination. Thank you for your cooperation for the examination. Okay. Any other ways? Any other alternatives? What do you think? How would you start? Okay, so anyways, I'll actually thank him. Thank you for the cooperation. And now that I find that you have a crusting in the eyelids and the eyelashes, I'd like to ask you a few questions. Yes. So you will also say thank you for your cooperation, right? Or thank you for cooperating with me. Or you can say your cooperation is well appreciated. Or I appreciate your patience. I've just had a thorough examination. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് start ചെയ്യാം. It's not just one way. ഒരൊറ്റ രീതി മാത്രമല്ല thank you for your cooperation എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ രീതി മാത്രമല്ല നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അത് ചെയ്തു പോകാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. Your cooperation is well appreciated. And it is not necessary you have to call him Mr. Ryan here because he's just 19 years old, but yet you can ask in the 3 minutes preparation time, may I know the name of the patient? And if the interlocutor is telling you can call me Mr. Ryan, you have to stick on with Mr. Ryan. But if it's just Ryan, you can just call him Ryan. Okay, so you can start a role play by saying, well, Ryan, thank you very much for your cooperation. I have just had a thorough examination of your eyes. Okay, so in order to understand a little more about it, I need to ask you some questions. That would be an easy way
for the expansion of first line? What do you think? Find more about eye problem. Yes. Yeah. So we could tell him, I'd like to ask you some questions. Yes, I would like to ask you some questions, or let's discuss more about this problem so that I can help you in a better way, or in order to identify what might be the cause or might be the problem, I need to ask you some questions. So there are n number of ways to do that. Yeah, I need more details. Would you mind me Yes. asking some questions to you, like taking permission? Yes, you can. And it is important that you take the permission. അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ may I, is it okay with you, അതെല്ലാം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുള്ളൂ. ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അസസ്മെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയനിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു സൈൻ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് പെർമിഷൻ. അത് മറന്നു പോയത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓൺസെറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ കോമെന്റ് ഇൻ ദ കോമെന്റ് സെക്ഷൻ ഹൗ വുഡ് യു ആസ്ക് ദി ഓൺസെറ്റ്. ഓൺസെറ്റ് എന്ന് കണ്ടാൽ അതിപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർഡിൽ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഏത് കാർഡിലാണെങ്കിലും ഓൺസെറ്റ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്ലീസ് കോമെന്റ്. ഹൗ വുഡ് യു ഡു ദാറ്റ്? Does anyone have confusions with what that means? That is also another question. There might be freshers who are watching this. So onset means we're trying to know exactly when this thing started. So we want to know the time or the date or when. Okay, basically when. You'll see this word in many cards. Yes, most of the cards. I'll be saying when did it started? Okay, it is not When did it start? It is start. Abhi knows that. It is just a common mistake, I think. I'm sure about that. Yes, when did it start? So Lisa is actually giving me a statement for the introduction. I just completed your examination. Thank you, Mr. for your cooperation. Very good. That's a beautiful starter. Simple, elegant. So onset in the kandal, you can ask when did it start? Or you can ask, could you tell me the onset of this problem? That is also a simple way of doing it. Could you tell me the onset of this problem? Or since when did you start to experience this? Since when did you start to experience this? That is another question too. Yes, so there are multiple ways to ask onset as well. So make sure you have a proper idea about how you would ask that question. Okay, നമ്മളത് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺസെറ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ ക്യൂ കാർഡിൽ കണ്ടാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഫൈൻ, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ അഹെഡ് വിത്ത് ദാറ്റ്. പക്ഷെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതുപോലെ സിക്നസ് ഇൽനെസ് കണ്ടീഷൻസിൽ വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇസ് ഫൈൻ, ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇഞ്ചുറി യു കനോട്ട് ആസ്ക് വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. Okay, our case when did it happen? So you need to be understanding the context. അതനുസരിച്ച് വേണം സെന്റൻസുകൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് മാറ്റേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. Okay, yes, so Merlin is saying when the problem started. Could you tell me when the problem started? When ക്ക് പകരം you can say when this problem started. Lisa is saying for more understanding of your case, it is not your case, of your case, I need some more information about your condition. Could you please? Good signposting. Okay, so second one is duration of problem. So we need to know duration. എത്ര നേരത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി നാളായോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, കുറേ നാളായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ we need to know. So duration of problem, how would you ask that question? Are we saying injury ആണെങ്കിൽ when did it happen? Very good, correct. So now he did mention happen. Yeah. Lisa, could you please recall if possible when it start? Okay, now it has to be started. Yes. Okay, but it is a beautiful sentence. I really like the usage of recall there. Yeah. Okay, could you please recall if possible when it started? Beautiful sentence. I want everyone to look at it and to try to learn it and try to use it in your speaking too. It's a beautiful one. Good job, Lisa. I'll be saying how long it has been there. Very good. For duration of the problem, you can say how long has it been there. Or you can even say, could you please tell me about the duration of this problem? Like how long have you had this? That is also another question. Or how long have you been experiencing this? How long have you been experiencing this? That's also another way of asking duration of problem. Okay, next one is discharge. How would you ask that question? Any discharge. Yes, any discharge? Would like to hear from you.
എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടോ, ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ വരാറുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നോ, അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കും? Which all words can you use to start that question? Like have or do or did. Yeah. ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ, ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ do you have any discharge? Okay, Abhi saying, do you notice any discharge from the eye? So Abhi, notice is an action. Appo action patti chodikkumbol you should use did. So did you notice, not noticed, notice any discharge from the eye? Yes. Okay, notice is an action, right? So you have to use did there. You can also use have you. Have you noticed any discharge? Yes, if it is have, then you can use the V3 form of the verb. So just learn like this. When it is did, it would be V1 form of the verb, and if it is have, it will be the V3 form of the verb. Just learn like that. Okay, so if you ask with do, can you show them how to ask with do? Do you have any discharge? Do you have any discharge from the eyes? Okay, or have you noticed, or have you seen any discharge from your eyes, or did you notice any discharge from the eyes? These are all different ways of asking that question. Read by saying, have you ever noticed any discharge from the eye? Good. Yeah. Brilliant. Giju is saying, did you notice any discharge? Brilliant. Good job. Yes. Now you guys are getting the track. Very good. The next one is level of severity or discomfort. How would you ask that question? Level of severity or discomfort. Again, you can think about how all you can ask that question. Yes. Though you see different ways of answering this question, it's always best to just stick to one and use it constantly. That's right too. Because otherwise you would be very much confused about like which one to use. You may end up mixing these things. Like what we saw, like when it started, instead of asking when did it start, when started. So could you tell me when it started? So they were mixing those two options. Yeah, they used the started with did and they will just start with it. Yes, that is also another important point to be noted. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു രീതി തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി. ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ഇഞ്ചുറി ഓൺസെറ്റ് ചോദിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഓൺസെറ്റ് ചോദിക്കുന്നതും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ. സോ ഇവിടെയും അതെ, ഇപ്പം നിങ്ങളെ ലെവൽ ഓഫ് സിവിയറിറ്റി എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ രീതി ഹൗ സിവിയർ ഇസ് ഇറ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അതൊരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഹൗ സിവിയർ ഇസ് ഇറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കംഫോർട്ട് എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യമില്ല, കാരണം സിവിയർ ആകുന്നത് ഡിസ്കംഫോർട്ട് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ദെയർ, ഓൾറെഡി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആണ് അവിടെ. അപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് പിന്നെയും കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹൗ സിവിയർ ഈസ് ദ ഡിസ്കംഫോർട്ട് എന്ന് ചോദിക്കണം എന്നില്ല. ഹൗ സിവിയർ ഈസ് ഇറ്റ്, കാരണം സിവിയറിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡിസ്കംഫോർട്ട് കൂടും, അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് കുറയും എന്നുള്ളത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം. ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ദാറ്റ് പോയിന്റ്. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഹൗ സിവിയർ ഇസ് ഇറ്റ്, ഓർ കുഡ് യു പ്ലീസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സിവിയറിറ്റി ടു മീ. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ ഹൗ സിവിയർ ഇസ് ഇറ്റ്. Yes, Abhi is saying how severe is it. Good job. Abhi also said what about the severity? Yes, that's also one brilliant way, because അതിന് മുന്നേ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകുമ്പോൾ like I said, so what about severity? അങ്ങനെയും ചോദിച്ചു പോവാം. Okay, you don't have to start the entire sentence. നമുക്ക് what about വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ റിമെമ്പർ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ പിന്നെയും and what about അങ്ങനെ പോകാനും നോക്കരുത്. You have to make sure അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആവാതിരിക്കാൻ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. Okay, then Lisa is saying, is there any discharge or any discoloration? Did you notice? Okay, തിരിച്ചിടണം കേട്ടോ. Did you notice any discharge or discoloration? Okay, yes. So I hope you're clear with the questions. So answer ആണെങ്കിൽ when did it start? Duration, how long have you had it, or how long since you have been experiencing it? Discharge, have you noticed any discharge, or did you notice any discharge? Level of severity, how severe is it? So Sonny is saying, did you experience any discomfort around your eyes? Did you experience? Okay, so ഇവിടെ ഡിഡിനേക്കാളും ഇപ്പോഴും അതുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡൺ. കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കാര്യത്തെ പറ്റി അല്ല പേഷ്യൻ്റ് സംസാരിക്കുന്നത്. പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ്. സോ ഹി സ്റ്റിൽ ഹാവിങ് ദ ഡിസ്കംഫർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല. അപ്പോൾ ഡിഡ് അല്ല അവിടെ വരാം, ഡു ആണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ.
After all these things, what should you do? You should provide a brief summary. Adine score ulladana. Please don't forget it. So you have to give a very minute, brief summary there. You can say something like, "Thank you for answering all my questions. From what you told me, I understand that you started experiencing this past couple of days ago, and you have it for a very long time now, and you do notice discharge, and it is really bad too. Yeah. I mean, the discomfort is severe as well. Am I right?" എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു summary provide ചെയ്യാം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഗീവ് കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് ആസ് ലൈക്ലി കോസ് എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത്. സോ അവിടെ വാട്ട് ആർ വി ഡൂയിങ്? വി ആർ ഡിസ്ക്ലോസിങ് this might be conjunctivitis. Okay, so likely cause എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയല്ല പറഞ്ഞു, ഇതാവാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. It might be a likely cause അല്ലേ. So possibly ഇതാണ് എന്നാണ് അല്ലേ. So what will you explain there? അതിന് നമുക്കൊരു ട്രാൻസിഷനും വേണം. And also you should come up with a good statement to explain that. നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷനൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്നെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും? ഹൗ വുഡ് യു സേ ദാറ്റ്? നിങ്ങളുടെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് ആവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്നെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ പറ്റും? Yes, would like to hear from you. So they can start by saying, like, from the examination that I've done and from the symptoms you've told me, there is a possibility that it could be conjunctivitis. Yes. And it is a common non-traumatic eye problem, and you'll have irritation in discharge, and the possible causes are virus, bacteria, or allergy. Yes. So ഇവിടെ അബി പറയുന്ന പോലെയും പഹാന പറഞ്ഞത് പോലെയും you can say based on your symptoms and my assessment. Good job, because you just examined. Brilliant. So you can club both those things. So you can say based on your symptoms and my assessment, I have concluded that it may be conjunctivitis. Good. I really like the professionalism in that tone. Good job. Okay. Okay, maybe under the pin type it under. Okay. Yogesh is saying based on my assessment, I hope it may be. Okay, don't say I hope. Okay, instead you can say I suspect. Don't say I hope. Okay, you can say I suspect. Another statement can be something like based on my assessment, your symptoms are indicative of conjunctivitis. Okay, or your symptoms could be that of conjunctivitis, or your symptoms are more likely that of conjunctivitis. പല രീതിയുണ്ട്. Okay, more likely that of, could be that of. Okay, indicative of. Your symptoms are indicative of conjunctivitis. Okay. Based on your symptoms, it might be conjunctivitis. Jijo, that's a very good statement. Pretty neat and clean statement. Okay? Based on your symptoms, it might be conjunctivitis. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളേജ് നമ്മൾ ചോദിക്കണം. അത് നമുക്ക് ഒരു സ്കോർ ഉള്ളൊരു പോയിന്റാണ്. ചെക്ക് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളേജ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ബേസിക്കലി എല്ലാ സാധനത്തിൻ്റെയും മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാവോ എന്ന് ചോദിച്ച് പോകണം എന്നാണ് പറയണമെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയം അനുവദിക്കില്ല. ദിസ് ഇസ് എ ടൈം ബൗണ്ട് തിങ്. സോ നമുക്ക് അത്രയും ടൈം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് വുഡ് ബി ഒരു സ്ഥലത്തെങ്കിലും അത് ചെയ്യുക. അതായത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എന്ന് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ, അതല്ലെങ്കിൽ കോസസ്, ഒരു കണ്ടീഷന്റെ കോസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാമോ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിനെ പറ്റി അറിയാമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ടു ചെക്ക് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളേജ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇതായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം, യു ഷുഡ് ആസ്ക് ഡു യു നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓർ ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദിസ്. Okay, could you tell me whether you know anything about this? എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം, സ്കോർ ഉള്ളതാണ്. So in this question, yes, have you ever heard about this? Correct, Yogeshwari. So after that question, patient എന്ത് പറയായിരിക്കും? Can you give me any response as a patient? Have you heard about it?
No, I have heard about it, but I don't know much about it. I've heard about it, but I don't know much about it. Or you can say, I've heard that's a very serious condition. എന്ന് വേണമെങ്കിൽ patient respond ചെയ്യാം. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the next thing is to explain what is conjunctivitis. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? കോമൺ നോൺ ട്രോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഐ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. ഇറിറ്റേഷനും ഡിസ്ചാർജും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പോസിബിൾ കോസ് വരുന്നത് വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഒരു അലർജി ആണ്. Okay, so how would you explain that in a sentence? അത് നമുക്കൊരു സെന്റൻസിൽ എങ്ങനെ പറയാം? Okay, so Suji is saying based on your symptoms and assessment, I concluded that it may be a conjunctivitis. Yes. You don't have to say a conjunctivitis, it may be conjunctivitis. Okay, so coming back to this task, we can say conjunctivitis is a common non-traumatic eye complaint, and you may experience the irritation and discharge that you're experiencing right now, which is common in this condition. Usually it can be viral, bacterial, or an allergic reaction, or usually it is caused due to a viral, bacterial, allergic reaction. Okay, that is my way of doing it. How would you do it? I would say it's actually conjunctivitis is a common non-traumatic eye complaint, and you may have irritation and discharge. The possible causes could be virus, bacteria, and allergy. Yes. So direct ആയിട്ട് ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും ഹാനയാണെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് is by using the words which are given in the task itself. ഒരുപാട് നമ്മൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതെങ്ങനെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് സ്റ്റാമർ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഫ്ലുവൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് if it is very evident that you are searching for the next word, it will adversely affect your score. That shows that your proficiency is very poor. അത് നമ്മുടെ മാർക്കിനെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓൾവേസ് മേക്ക് ഷ്യൂർ ഓവർ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആക്കാതെ സിമ്പിളായിട്ട് എത്രത്തോളം പറഞ്ഞു പോകാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആക്കുമ്പോഴും ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വായിച്ചു പോകണം എന്നല്ല അതിൻ്റെ പോയിന്റ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട കുറച്ച് വാക്കുകളുണ്ട്, സച്ച് ആസ്, ലൈക്ക്, അങ്ങനെ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് യു നീഡ് ടു ആഡ് സം വേർഡ്സ്. പിന്നെ സിനോണിംസ്, ചില വാക്കുകൾക്ക് പകരം ഏത് വാക്ക് പറയാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫ്രേസ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് വേണം നമ്മളത് ഡീൽ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. Fine. Can you take over task number 3? Yes. So the next one is reassure student about conjunctivitis. Example, if treated effectively, no adverse effect on vision, etc. Advise patient to visit doctor. Example, confirmation of diagnosis, possible need for antibiotics. So they have to do two things. Reassure the student about conjunctivitis and give an advice to the patient to visit the doctor for confirmation. Okay. So before we discuss that, I see a comment from Abhay. Do you think any of these would be a reason for your condition? So Abhay, you would use or ask that question if your task is explore the relevance of this. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതിലേതെങ്കിലുമാണോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ കാരണം എന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. Like we are not asking the patient, do you think any of these could be the reason? എന്നല്ല, we are telling the patient these are the causes. ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നതെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുവാണ്. യു ആർ ഗിവിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഔട്ട്. സോ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് നോട്ട് ടു ബി യൂസ്ഡ് ഹിയർ. നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലോർ എന്ന ആക്ഷൻ വേർബ് വരുമ്പോഴാണ്. യു ആർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട്. നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതാണോ ഇതാവാനാണോ സാധ്യത എന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് യു യൂസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഐ എം വെരി ഗ്ലാഡ് ടു നോ ദാറ്റ് യു ലേൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് യു റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. ഗുഡ് ജോബ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം ഹാന പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൗ വുഡ് യു ഡു? നമ്മളിതിന് മുന്നേ conjunctivitis ആണ്, അതിൻ്റെ പോസിബിൾ കോസസ് ഇതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് we will end the task by asking, is that clear to you, or I hope you are following me. So definitely when you say it can be viral, bacterial, allergic, the patient is going to freak out. The patient will be like, okay, so is it a very serious thing? I understand you are telling me it is a non-traumatic one, but still I am going through a lot and it's affecting my entire day-to-day life. It's a mess. എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻ്റ് പറയുമ്പോൾ യു ആർ ഗോയിങ് ടു റീഅഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് അബൌട്ട് കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ്. ആൻഡ് ഹൗ ആർ യു ഗോയിങ് ടു റീഅഷ്യൂർ? ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്കത് എഫക്റ്റീവ്ലി ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റും വിഷനിലൊന്നും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യണം. സോ യു ക്യാൻ സേ സംതിങ് ലൈക്ക്, Ryan, I totally understand you're so worried about it, but let me reassure you there is nothing for you to be worried about. As I mentioned earlier, this is a non-traumatic eye complaint and it can be treated effectively. If it is treated effectively, there will be no adverse effect on your vision because it is mentioned if treated. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്താലാണ് അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സേ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി, if treated effectively, don't worry, you will not have any adverse effect on your vision. Okay, എന്നിട്ട് ചോദിക്കാം,
However, nevertheless, I would advise you to visit the doctor so that we can get a confirmation of the diagnosis, and doctor might start you on a course of antibiotics. Okay, possible need for antibiotics. The doctor might start you on a course of antibiotics, or the doctor might commence you on a course of antibiotics എന്നും പറയാം. Okay, ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത് I clapped both the tasks together. And why? Because I know I have 2 more lengthier tasks to do. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളും ഒരേപോലെ റീഅഷ്യൂറൻസിൽ തന്നെ വരുന്നൊരു പോയിന്റാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഡോക്ടറെ കാണാം, ഡോക്ടർ കൺഫേം ചെയ്യും, മെഡിസിൻ തരുമെന്ന് പറയുന്നതും ഒരു റീഅഷ്യൂറൻസ് ആണ് അല്ലേ. സോ അത് രണ്ടും ഒരേപോലത്തെ ആയതുകൊണ്ട് what did I do? I clubbed it together. Okay, so it will go like this. I reassure you that conjunctivitis, as I told you earlier, is a non-traumatic condition, and if it is treated effectively, there will not be any adverse effect on your vision. However, I would suggest you to confirm it with the doctor, and the doctor might start you on a course of antibiotics to resolve it. I hope it is clear to you. This is how we can do it. Now Hannah will show her version as well. Okay, so don't worry about conjunctivitis. It is a non-traumatic eye complaint, and if it is treated effectively, there will be no adverse effects on your vision. And it is advised that you visit the doctor for a confirmation of your diagnosis, and he might start you on antibiotics if required. Yes, so he may start you we can say you may need to start you may need to take a course of antibiotics to resolve it. Okay, so that is how we will do the task. So I'll be saying, I reassure you that nothing to be alarmed. Okay, it's an incomplete statement now, so you have to say, I reassure you that there is nothing to be alarmed about. If you treat it effectively, there will be no adverse effect on your vision. Okay, that's how we can do it. Fine, let's move on to the next task. Confirm possibility of contagious of conjunctivitis, early diagnosis and treatment, limiting spread, etc. So what we are going to tell is, we are going to confirm yes, it is possible it can be contagious. So in order to confirm something, what should happen? There should be a question. Yes. Only then I'll be able to confirm it, right? So you should understand the transition should be a question. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ടാസ്കുകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ 3 മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ ട്രാൻസിഷൻ വേണം, അതും ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ടത് ചോദിപ്പിക്കണം എന്നെനിക്ക് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മൈ കാർഡ്, പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ഷുഡ് യു ഡു? യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്, ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് യു ഹാവ് ടു പ്ലാൻ യുവർ 3 minutes. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർഡ് ടാസ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം what can you ask? So is there anything you would like to ask me about this condition? Do you have any questions about this condition? Is everything clear to you? Would you like to ask me anything else? So what would be the possible question the patient would ask? I've heard that conjunctivitis is contagious, is it? Yes. So the patient would directly ask you, is it contagious? Okay, so what are you going to do? You're going to confirm the possibility of contagiousness of conjunctivitis. So you're going to say yes. So how would you say that? Ryan, yes, what you heard is true. Unfortunately, conjunctivitis is contagious. Okay, and then you can say, but early diagnosis and the treatment will limit the spread of it. You can club the other points too. Okay, continuously you're speaking, so you can say, but don't worry, early diagnosis and treatment will certainly limit the spread of it. Okay, so please don't worry too much about that. Then you're going to tell the patient how to avoid contaminating other people. So how would you construct your statement there? For emphasize, they need to avoid contaminate. Okay, so you should take care not to contaminate other people. Practice hygiene practices like strict hand washing and frequent linen change. Then that is the next point. Okay, so ഇപ്പോൾ ഈ ഹന്ന പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ക്ലബ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ it would sound something like this. Unfortunately, conjunctivitis is contagious. However, early diagnosis and treatment will certainly limit the spread of it.
But there are certain things you need to keep in mind. You need to avoid contaminating other people, for which you need to follow certain hygiene practices such as strict hand washing, frequent linen change, and so on. So please make sure until everything is resolved, you avoid contact with other people. So അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു completion വരും അവിടെ. Okay, and the next one is find out if patient wears contact lenses. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എക്സാമിൽ കാണുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, തന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറയുന്ന ഒരു ടാസ്കിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും അതിനുശേഷം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാസ്കിൽ സംസാരിച്ചത് കൺജങ്ക്ടിവൈറ്റിസിന്റെ സ്പ്രെഡിനെ പറ്റിയിട്ടും അത് കണ്ടീജിയസ് ആണെന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണല്ലോ. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുക കോൺടാക്ട് ലെൻസ് ഇടാറുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുക. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റും ഇതും തമ്മിൽ എന്തില്ല, കണക്ഷൻ ഇല്ല. സോ വാട്ട് ഷുഡ് യു ഡു? യു ഷുഡ് സൈൻ പോസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ അവിടെ സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ടാസ്ക് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ടാസ്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം, മറക്കരുത്. സോ ഇവിടെ വലിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും വേണ്ടി നിങ്ങൾ ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഐ നീഡ് ടു ആസ്ക് യു അങ്ങനെ പോകണം എന്നില്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ഓക്കെ സോ ഐ നീഡ് ടു ആസ്ക് യു വൺ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം, ഡു യു വെയർ കോൺടാക്ട് ലെൻസസ്? ഡയറക്റ്റ്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഐ നീഡ് ടു ആസ്ക് യു സംതിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ലൈൻ നിങ്ങളവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണം. അത് പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കോറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല, ചേഞ്ച് ഇൻ ടോപ്പിക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതും പ്രൊവൈഡിങ് സ്ട്രക്ചറിലെ ഒരു പാർട്ടാണ്. സോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാവാം. സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ ഇതുപോലെ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ടാസ്കിന്റെ അവസാനം വരുവാണെങ്കിൽ സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ഹൗ വുഡ് യു മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്? ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക്. സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിൽ പിള്ളേരുടെ മുഖത്തിന് ചിരി വരും. ബിക്കോസ് ഐ ആസ്ക് ദ സെയിം തിങ്. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ? വി ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ദ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക്. So everyone will like, do you have any other concerns? So അത് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഫിക്സ് ആയി. You should fix everything. like നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് മൈൻഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴും ഓക്കെ അത് കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ എത്തി ഈ ചോദ്യം വേണ്ടത്. You would know it. You would be automatically prepared for it. Yes? Okay, see, Abhi has also already said that. Do you have any other concerns? Good job. Yeah. And the last emphasize one. Contact lenses are not to be worn with conjunctivitis, example, until any treatment complete, etc. Recommend symptom relief, example, cleaning eyelids with wet cloth, cold or warm compresses, several times daily, etc. Find out any other questions or concerns. Yeah. So ഇവിടെയും നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബിക്കോസ് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചോദിച്ച ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഒരു ആൻസർ ആയിട്ടാണ് അടുത്ത ടാസ്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഡു യു വെയർ കോൺടാക്ട് ലെൻസസ്. അപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ലെൻസ് വെക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ പേഷ്യന്റ് വുഡ് ടെൽ യു യെസ് I do wear contact lenses. അപ്പോൾ നമ്മൾ emphasize ചെയ്യാണ്, Ryan, I understand you wear contact lenses. However, given your condition, it is advisable not to wear conjunctivitis. And if wear contact lenses. wear contact lenses. And പൊതുവെ എല്ലാവരും ഈ വെയർ എന്നുള്ള വേർഡിനെ വിയർ എന്ന് മിസ്പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. OET സ്പീക്കിങ്ങിൽ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വിയർ, ഇറ്റ് ഇസ് വെയർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ആൻറ്റീരിയർ ക്രൂഷ്യൽ ലിഗമെൻറ്റ് ടയർ എന്നുള്ളതിനെ ടിയർ എന്ന് വായിക്കാറുണ്ട്. TEARന് രണ്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന് ടിയർ മീൻസ് കണ്ണുനീർ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ടയർ ഇസ് കീറൽ. ഓക്കെ, കീറുക എന്നുള്ളതിന് ടു ടയർ, ടു റിപ്പ് സംതിങ് ഓഫ് ഇസ് ടു ടയർ. സോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വിയർ, ഇറ്റ് ഇസ് വെയർ. Okay, so ഇത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ Ryan, I understand you do wear lenses. However, given your condition, it is not advisable that you wear it until the treatment is completed. Okay, and I would like to tell you some relief methods you can try so that you will feel relief from your symptoms, such as please clean your eyelids with wet cloth, and you can apply cold and warm compressors several times a day so that you will feel better. Okay, ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് we will ask, so will you be able to do that? So patient would say yes, I would do it.
and then you're asking, so do you have anything else to ask me? So the patient says no. So definitely you can tell the patient to see the doctor, because in between നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ കാണണം confirmation of diagnosis വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു point ഉണ്ട്, which is in task number 3. So what should you do? You should tell him, so please wait here, I will let you know when the doctor says, so please remember not to touch anyone or touch anything, so please be here, I will come back with the doctor, or I'll let you know when the doctor is here. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് wind up ചെയ്യാം. Okay, do you have any different conclusions? No. So you can just go with it, like explaining what this is. Like, okay, so you wear. I understand that you wear contact lenses, but make sure that you don't wear them because until your treatment is complete, and I can recommend you some symptom relief, some things to do to relieve your symptoms, like cleaning your eyelids with wet cloth, cold or warm compresses several times a day. Apply cold or warm compresses several times daily. And I hope it's clear to you. Yes. Hi, I hope it's okay with you. I hope you will do that. So patient will say, yes, I'll definitely try that. And we'll say, so I have a question from Varsha here. Ryan, is there anything else you want me to explain? Good question. So instead of do you have any other concern, you can go with that question. So Ryan would say nothing else. So you can say, well, please don't worry, everything will be all right. So as I mentioned, we need to confirm your diagnosis, so please wait here, I will let you know when the doctor is available. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് wind up ചെയ്യാം. Okay, so this is the entire explanation of this card. I hope it is clear to everyone. Please make sure you try to do this task by yourself or with anyone, with a partner. Make sure you do it, because you need to understand whether you're able to construct statements for exam model cards. ഇതേപോലത്തെ ഒരു കാർഡ്, ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വന്നിരുന്ന ഒരു കാർഡാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇഫ് പോസിബിൾ ആസ്ക് ദാറ്റ് അതർ പേഴ്സൺ ടു റേറ്റ് യുവർ സ്കോർ. അത് ചുമ്മാ റാൻഡം ആയിട്ടൊരു സ്കോർ അല്ല, അസസ്മെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ് ചെയ്ത് ഇന്റലിജിബിലിറ്റിക്ക് ഇത്ര, ഫ്ലുവൻസിക്ക് ഇത്ര എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓരോന്നിനും സ്കോർ ഇട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ, ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, അതാണ് ഐ ആം ആസ്കിങ് യു ടു ഡു എ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വിത്ത് എ സ്കോർ. അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഓക്കെ, given that this is an exam model card, ഇത് എൻ്റെ ഒരു എക്സാം കാർഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇതായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കോർ. ഇഫ് യു ഹാപ്പി വിത്ത് ദ സ്കോർ, ഗുഡ്, go ahead with it. If you're unhappy with the score, don't feel bad about it, you still have time to work on it. Strategize your preparation and come back on the track. Okay, so yes, thank you everyone for being such a support, and you guys were giving us all the suggestions and the responses. We do appreciate it. Stay safe, keep learning. So we will be coming back next week. Until then, take care. Good night.